mipango ya kiuchumi na kijamii ambayo inajielekeza kwenye maendeleo. Maendeleo maana yake ni misingi ya kubadilisha maisha. Narejea tena ndugu zangu, misingi ya kubadilisha maisha ya wadau wanaokuwa wanapelekewa programs hizi. Kwa upande wa Morogoro tunapata mafanikio makubwa sana. Kwa sababu program ambazo tunatengeneza baina ya serikali ya mkoa na serikali kuu na pesa zinazokuja, sisi tunahakikisha kwamba zinaenda kwenye kutatua matatizo yanayohusiana na maendeleo. Maendeleo msingi yake. Kama ukienda ukasema mnatengeneza barabara, lakini unajua unaweza kutengeneza daraja la mabilioni, unaweza kutengeneza daraja la mabilioni, lakini ukija kuangalia ili daraja hasa linatoka wapi, linakwenda wapi, linamhusu nani na nani anafaidika na hili daraja, kama hiyo jamaa ametengeneza kwa ajili ya kutengeneza kwa asubuhi watu wagawane mambo na basi. Lakini sisi kwa upande wa Morogoro hakuna mradi wa aina yoyote, any social program ambayo haihusiani moja kwa moja na the social economic development of the people concerned. That should always be the number one underlying priority. Kwamba tukiwa tunaangalia hivyo, basi tunajua moja kwa moja kwamba kwenye direct access tunapeleka maendeleo kwenye maisha ya wananchi. Mkoa wa Morogoro ndio mzalishaji mkuu wa karafuu Tanzania baada ya Pemba, alafu Morogoro, alafu Zanzibar. Na kilo moja ya karafuu ni shilingi 18,000 na tani moja ya karafuu ni milioni 18. Kwa hiyo mtu akiweza kujaza kapika kwa karafuu tani moja, pale tani mbili na karibu milioni 40. Kwa hiyo Morogoro ina contribute a lot kwenye hizi spices hizi, tangawizi, nani, pilipili mtama kwa wingi, black pepper, ginger, horticulture. It is important that we all understand this. Sensa ya 2022, we are 62 million Tanzanians. So we are, and now, since the census was done 2 years ago, I'm sure by the rate that we reproduce, right now we'll be about 64 million, 65 million. So the land we had to hold 32 million cattle was 32 million cattle and 42 million Tanzanians. If I say 2 million and I leave them, 44 million, 42 million Tanzanians. Leo, I'm talking about the same piece of land and 34 million cattle vis-a-vis 64 million Tanzanians. Na nikifanya masiara, in 10 years time, I will have 34 million cattle and 85 million Tanzanians. So, I think the best thing to do with this is not only in Tanzania, but in Kenya as well, Uganda, Rwanda. Rwanda wale wana shida kubwa nao, ng'ombe wao wanakuja Tanzania. I think it is outlining our need for cattle. Yani, we should have cattle that are for economic benefit, not for social pride. Right now what we have is we have cattle for social pride. Yani, someone has, okay, let me tell you, for example, the American equation. American equation, they have 95 million heads of cattle, 95 million. I'll go and check, but about 34 million ni beef cattle. Well, in America they have cattle for 4 issues. Kwanza, wanandama, calves. That's one count, calves. Baby cattle, ndama. And then they have cattle for beef, stage 2. And then they have cattle for milk,
specifically for milk. And then they have cattle for reproduction. Kwa hiyo una ng'ombe grade 1, and then by quarters. Because they are 95 million, and they know they have 95 million cattle, 30 something million for beef, about 10 point something million for milk, and then they have about 30 something million calves, ndama, and then they have another 20 something million for reproduction. So you have 4 groups of calves. We have 34 million cattle. Hatujui wangapi ni kwa ajili ya beef, hatujui wangapi ni wa maziwa kwa sababu hawatoi maziwa anyway, hatujui wangapi ni wa, how many are for, we don't have that categorization. So what I have is I have cattle, I move them from one area to another, 10,000 cattle, and we just roam to and fro. So you ask me what is the challenge? The challenge is we have to have numbers. We have to have distribution. We need to know the demand of the cattle we have, so that instead of holding 10,000 cattle that you cannot hold, na ambao wanapita kwenye mashamba wenzako na kufanya fujo, have 5,000, the other 5,000, turn it into money and hold it into a bank. 1. 2, we have to have categorization. You can't have cattle for fun, because they're not fun anymore. They are fun to you because you wake up in the morning and, I'm rich. You take the cows to wanapita njiani wanakula tu kwenye mifugo yao. Kwa hiyo the biggest challenge right now is to change our mindsets and to know kwamba the world, if we were talking of a world 40 years ago where you could have 10,000 cattle and you can roam them for 50 kilometers and not encounter anybody. Right now we're being overpopulated fast, and we'll have more people from Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, and we'll have trans-migration borders, trans-border migration and nini. Kwa hiyo this now we have to tackle scientifically. Haiwezi ikawa ni issue ya utani tena kama zamani. If you have 10,000 cattle, do the numbers and see how much do you really need and how much can we handle on that piece of land, and we won't have any conflict.